Hello? Council, if we are ready to continue, please proceed. Good afternoon, Mr. Thank you. Chairman, Commissioners, and members of the audience. We are ready to proceed with the next witness. I do swear that. I do swear that. I do swear that. I do swear that. I'll speak the truth. I'll speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Good afternoon, witness. Good afternoon, witness. Afternoon. Can you speak louder, please, so that we can hear you more clearly? All right. Afternoon, ma. Welcome to the TRRC, and thank you for coming here to give your testimony today. All right. My name is Sagar. We've already been introduced. Yes. I just want to go through a few housekeeping rules with you this afternoon before we begin. All right. Can you please take a position in the cubicle where I can have your attention in case I need to? Just move a little bit to your left. Thank you. So that I can see you. All right. Yes. Thank you very much. Also, because there's interpretation going on in the local languages into English, please take your statements slowly Okay. so that they're able to follow you. All right. You also have a duty, as I have already warned you, to tell the truth whilst you're giving your testimony before the commission. Okay. Mr. Chairman, may I ask that perhaps we can have some local language on the floor of the commissions, the hearing room, so that the audience will be able to follow, perhaps Mandinka or Wolof, if that's possible. We'll just allow the interpreters a short time to set up. Okay.
Thank you very much. I understand we are speaking Wolof now. Okay. Are you all set? Interpreters, are you set for Wolof? Thank you very much. Witness, Yes. just keep in mind that we'll have Wolof on the floor of the hearing room whilst you're speaking in English. Is that okay? That's all right. I would just like to go through some of the topics we'll be covering in your testimony so that you have an idea. dama bëgg rek pour jox la xamal yi nga xam ne moom la ñoo war a waxtaanee bu ko defee nga mun koo xam. As an AIDS patient, we will go through your initial diagnosis. Comme que yow da nga nekk koo xam ne ko amoon feebar AIDS dinañ bëgg a ñëw xam fan lañ la ko waxee ne yaa ngi amee feebar bi. Okay. The place I was first diagnosed. Man fuñ ma musoona diagnosed first. Yes, we are just going through the topics. You're not to speak yet. We will come to that part afterwards. All right. I just want to give you an indication of the topics we'll be covering. waaye jotagud na pour yow nga wax dama la bëgg a xamal rek li ñëw séntu pour wal koo waxtaanee. Okay. Yeah, so we will go through your initial diagnosis and then we will then move on to the Presidential Alternative Treatment Program. léegi ñu njëkkaa seet bañ la ko njëkkee wax ne da nga amee feebar bi bu ko defee nag ñu door a ñëw ci faj bi nga xam ne moom la président bi doon fajee. Okay. We will then finally look at the impact of that treatment on your life. bu ko defee nag ñu seet tamit faj googu lan la la jural sa wàlli dunda. All right. The commissioners will be given an opportunity to ask you any questions they may have, and then you'll make some final remarks before we close. bu ko defee rek commissioner yi ñoom tam bu fekkee ne am na luñ laa laaj ñu laaj la ko nga joxe sa kàddu yi mu jabalaa ñoo tëj. Okay. Mr. Chairman, I have shared the protected information sheet, which has the relevant confidential information on it, as well as the biographical information of the witness. Mr. Chairman. Go ahead. kayit bi nga xam ne moom laa leen séddaale noonu mu ngi amee lépp loo xam ne moo aju ci xibaari seede bi ak yi nga xam ne moom lañ bëgg a xam waaye dañ ko aar pour bu ko ñeneen ñi gis. Mr. Witness, we will give you a copy of the PIS. Can you kindly confirm that your biographical information is accurately reflected? seede bi dinañ la jox kayit bi na yow tam pour nga mun a wéral ne liñ fa binda yépp loolu mooy li nga xam ne moo xew ci sa mbir. Do you have a copy of the PIS in front of you, witness? kayit bi yaa ngi ko amee sa kanam. Yes, I have it. Is the information correct as stated? xibaar gi ci nekk yépp wér na. Yes, it's correct. Mr. xibaar Chairman, bu fa nekk yépp wér na. Yes. Mr. Chairman, before we move on, I would like to admit the PIS as part of the record as Exhibit 149, I believe. Mr. Chairman, dama bëgg a dugal kayit bi nag mu bokk ci kayit yi seede yi. I am just told that the number is actually 150. I believe there was an exhibit in the last session. ñu ne 150 The exhibit is 150 and not 149, as I have stated. Request granted, Counsel. Please continue. Thank you. Thank you. We will begin with your testimony now. Okay. léegi nag ñu commencé sa seede yi. baax na. Can you tell us when you were first diagnosed with HIV or AIDS, and tell us which one it was? di ñu mun a wax kañ lañ la njëkkaa wax ne da nga amee doomi jàngoro HIV bi. Yes, I was first diagnosed in 2008. 2008 foofu lañ ma musoona diagnose pour seet ne man dama am feebar jàngor bi. In Bijilo Clinic. si lopitaan yi Bijilo. Can you tell us whether it was HIV or AIDS? di ñu mun a wax na doomi jàngoro HIV bi nga amoon wala AIDS si boppam. It was AIDS. AIDS la. Tell us what happened after you were diagnosed. léegi wax ñu gannaaw buñ la waxee ne da nga amee feebar bi lu xew. Yes, when I was told that, then I was referred to MRC.
buñ ma waxoon loolu si lañ ma yónni woon pour ma dem MRC. And what happened when you got to MRC? Léegi ba nga àggee MRC lu xew? When I go to MRC, when I went to MRC, they also did their own findings because they say they don't believe, the other findings that comes from other places. They do their own findings to find whether it's true or not. bu ma demoon MRC ñoom luñ ma waxoon ñu ne ñoom tamit dañoo def seen gestu bi parce que ñoom duñ óolu rek beneen gestu bi noonu xanaa ñoom ñu def ko pour ñoom tamit ñu gis ne dëgg feebar bi maa ngi ko amee. And what was their diagnosis after they tested you? Léegi nag ñoom biñ seetalee seen bopp nag lan lañ ci gis? Yes, they found that they are telling truth. The result that I have, I was having AIDS. ñoom tamit noonu lañ ko gisee ne dëgg la li lu am la maa ngi amee feebar bi buñ dee wax AIDS. And at that time of the diagnosis, how serious was the disease in you? Jamono jooju ñu laa wax ne yaa ngi amee feebaru AIDS bi nag naka la feebar bu duggee woon? Yes, I was very sick by then because my CD4, they told me my feeding count was like 40. feebar woon na trop time boobu noonu parce que luñ ma waxoon sax ñu ne suma CD4 bi ñu wàcce na ba 40. Yes, and the doctor told me that I was on high viral load. te docteur bi lu ma waxoon mu ne suma viral load bi dafa wàcc trop. dafa high trop. And can you tell us what the significance of that when your antiviral load is high and your CD4 count is low? What does that mean? Waa ndax di ñu mën a leeralal loolu lan la tekki su fekkee ne sa viral load bi dafa kowe woon sa CD4 count bi mu wàcca loolu lu mu tekki? Yes, when your CD4 count is down, it means you are sick. mu ne sa CD4 bi su wàccee mooy yow da nga feebar trop. And when your viral load is high, it means you are very sick. mu ne sa viral load bi moom su high mooy da nga feebar trop. And the case is that when the reverse is the case, that means that you're doing much better, you're healthier. Is that correct? Yes. Wow. So what kind of treatment, if any, did you receive? Léegi bu fekkee ne yaa ngi ci doon faju ban façon faju nga doon jël? That's the time they say that I have to start taking ARV. waxtu boobu lañ ma waxoon ni dama war a door di jël ARV. Can you tell us what ARV means? Di ñu mën a wax lan mooy ARV? Antiviral viral drugs. Antiretroviral drugs. Antiretroviral drugs. Okay, antiretroviral drugs. Yes. And what were those drugs supposed to do? Garab yooyu moom ARV bi lu moo def ci yow? I was told that those people, they will try to suppress the sickness inside me. They try to suppress the AIDS so that it cannot grow in my body. ñu ne loolu su ma ko jëlee loolu mooy sonal feebar bi bu nekk suma yaram trop du mun a am doole suma biir yaram bi. And as far as you were concerned, was there any form of treatment in conventional medicine that would actually cure you of this disease AIDS that you had at the time? te yow jamono jooju nag ndax gëmoon nga ne am na benn garabi tubaab boo xam ne dina la doon mun a faj feebar bi ci jamono booba? No, they don't tell me that they have the cure. They told me that there's no cure for this. For AIDS, they don't have the conventional medicine. Cannot cure it. It can only control it. luñ ma waxoon mooy garab bi daal du ko mun a faj de ba mu jeex waaye daf koy wàññi dafay rey doole yam bi daal loolu lañ ma wax. Apart from the treatment that you received from MRC, did you receive any other treatment from elsewhere? Gannaaw faju bi nga amee MRC ndax amoon na benn faj boo xam ne amee nga ko feneen? Yes, I've been having my treatment from MRC for some time when I was told that I have to transfer to Brikama. waaw dama doon jël suma garab bi MRC balaa ñu ne ma léegi dañ ma war a transfer Brikama. When were you transferred to Birkama and where in Birkama were you transferred to? Kañ lañ la toxal Birkama ak fan ci Birkama lañ la toxal? I was transferred to Brikama in 2010. loolu 2010 la nekkoon si lañ ma toxal depuis MRC yóbbu ma Brikama. Hanson Care in Brikama. Hanson Care Brikama.
And who was in charge of that facility in Birkama, hands-on care? Hands-on care boobu nekk Birkama kan moo ko jiite woon? Is one Dr. Sabali. Benn Dr. Sabali moo ko jiite woon. And what kind of treatment did you receive there? Ban façon faj nga fa daan am? It was the same treatment as what I was having from MRC. Benn faju boobu rek laa doon amee foofu no feebar bu faj bu ma doon am MRC boobu laa continuer pour jël te Birkama. And that was you were taking the ARV drugs? Yes. Te bon yaa ngi doon jël garab ARV bi? Yes. How were those drugs administered to you? Naka nga daan jëlee garab yooyu? Yes, I take one in the morning and take one in the evening. Dama dee naan benn si suba ma naan benn si ngoon. And apart from taking those drugs, was there any other kind of support that was offered at hands-on care or at MRC for your illness? Gannaaw garab yooyu nga doon naan nag ndax am na yenn ndimbal yoo xam ne yaa ngi ko amoon mu bàyyeekoo ci hands-on care bu Birkama wala MRC? Yes, I mean, when I go there, they used to, give me my fare, my fare, and as well, and any other appointment they used to give us, like provisions. Dañu dee may pass pour ñu jàppale ñu si mbir pass ba pare si biir loolu tamit dañu dee jox ay provisions comme loo xam ne naal dinañ ko soxla pour lekka. Did you receive any form of psychosocial support or counseling? Amoon na yenn ñoo xam ne nañ daan toog di leen waxtaanal mbiri feebar bi? Yes, I have it at MRC. Waaw amoon naa loolu MRC. As well as in Birkama. Birkama tamit mu fa demee amoon naa loolu tamit. And as far as your health was concerned, after you started your treatment for AIDS, how were you managing? Ci sa wàllu wér-gu-yaram nag bi nga commencé di faju feebari AIDS bii nii naka nga meloon? Yes, I was healthy. I was healthy. I just go back to my work. I can do all the type of work. I can work in the farm, do whatever work I want to do, I can do it. Dama wéroon bu baax sax dama dee mën a def liggéey bu nekk dama dee mën a dem tool dama dee mën a def lu nekk lu ma bëgg a def rek sax dama ko dee mën a def. So you were fit as well as healthy? Yes, I was fit and healthy. Can you tell us what subsequently happened after that? Gannaaw loolu nag lan moo xewaat? Yes, after that, the president announced that he can cure the AIDS, the sickness out from your body. Loolu passé si lañ dégg ne président bi mu ne dina mun a faj feebar bi ni ndewa HIV/AIDS. When did you hear that announcement and where did you hear it? Kañ nga ko dégg ak fan nga ko déggee? Yes, I first heard it in 2007. Boobu 2007 la woon. But then I don't know my status, so I don't trust, because that was 2007 and I was diagnosed in 2008. Why time boobu noonu man xamoon suma wér bu yaram woon time boobu noonu parce que loolu moom bu mu ko doon announce loolu 2007 la te man buñ ma doon diagnose pour xam ne dama am jàngoro bi fekk loolu 2008 la woon. So it was that when I was diagnosed in 2008, that's the time that I decided to go there and find out whether I can be cured of it. buñ seetee suma deret bi ba ñu ne dama am feebar bi te time boobu noonu président bi moom door na fajam boobu noonu man tam si laa dem foofu noonu pour seet ndax dinaa mën a am faj. What information did you get from the announcement from the president? bi ñu defee yéebaane boobu yow ban xibaar nga ci jëlee? The news that I have is that he can cure it, and when he cure it, yes, when he cure it, even after the cure, he cure you, you will never even have a malaria. Even headache, you will never have malaria or headache. You will never feel sick anyway. You will only be healthy. Man bu ma ko njëkk a dégg moom lu mu waxoon mu ne moom mun na faj HIV/AIDS te su la fajee ba nga wér doo musa feebar malaria sax wala feebar yu sew yi nii doo ko musa am. Considering the fact that you were living a pretty fit and healthy life and your disease was being managed by the ARV drugs, can you tell us what actually motivated you to go in for this particular treatment, keeping in mind that they had already told you that AIDS
had no cure. Comme que yow yaa ngi doon yëg ci sa yaram ne yaa ngi dëgër yaa ngi wér yaa ngi mën a toppatoo ji sa soxla bon la te yaa ngi doon jël garab yi ARV lan moo la dugaloon nag ci dem pour dem faju ji foofu noonu te comme que wax nañ la ne AIDS amut faj. Yes, because okay, in the conventional, treatment, they told you that okay, they can just manage it, but they cannot, cure it. And if I happen to hear somebody who said that he can cure it, then I think that for me, that one, I wanted to be cured. I don't just want to be controlling it. I just want to be cured out of my body. That's why, and I believe him. And he is the president of the country. He don't like anything. Comme si l'hôpital bi ñom léralan né mako ñu né fébar bi duñ ko mëna faj dañ koy contrôler rek pour xam nga bu mu la sonal waye man suma toggé ci biir lolu ma ñëw déggal né amna ku né dafa mëna faj fébar bi HIV AIDS té man dama bëgga wër fébar bi dama bëgga ma nekk ni ku wër lolu motax man tam ma gëm ma dem am hope bi né suma démé dina am faj. So it was your desire to be cured that actually motivated you to want to join his treatment program. Yes. Dafa melni bëgg wër rek yow mo taxon nga dem dugga ci fajam bi. Yes. Lolu la kay. And why did you believe that he actually had a cure for AIDS? La taxon nga gëm ne mo mën na faj AIDS. Yes, because for me, as my own, thinking, as I take it, I don't think somebody like his caliber will not lie to people. But that is just like if you think that if you know that you cannot cure it and you lie to people, it means that you want to kill them because this sickness it kills. Man comme si man dal man fogumo ne nit ku melni mom te mom président la ñepp xamné né président la du mëna taxaw mu né mom da fay mëna fajli té mënu ko kon légui mom su mélé nonu né mom mëna fajli té mënu ko faj dafa melni dal dafa bëgg ray nit ñam mi rek non la ko gissé. And where did you eventually go to seek treatment? Fo mu jadem nak gannaaw bi pour dem fajo ji fa. At first I went there in 2009. But that year the people there were too many, so I don't have a place. So they told me to go and wait for next selection. Man bu jëkkam bi dama dem mom fofu no bobu year 2009 la won waye bu ma fa agé dama fekk nit ñi bari won na trop ba ñu ne ma légui yow délu nga togangum ben nit ñi wañiku nit ñi suñu wañika nga ñu door sa treatment bi. Which place did you go to? Fan nga demone? By then it was at Serkunda General Hospital. Bobu Serkunda General Hospital la won. And because you said there was an overwhelmingly there were a lot of people, you were not actually able to join the program then, so you had to wait. Yes. Comme jamono bobu yow ba nga dem pour buga commencer faj bi nit ñi dañ fa bari won ba amulo fa on place ñu wax la nga dem tok xaar. Wow. How popular was the program then? It was very popular because if you go, when I went there, I met so many people there, a lot of people. Lolu si won na man buma fa demone nit ñi bari won na trop fofu non. Even some people are even Gambians there. I can recognize some Senegalese there. There are some Senegalese there and from different parts of country. People from Guinea-Conakry and all other countries. Am na ñoo xam ne sa joggé wuñ Gambia fi ni ñeneen ni Sénégal ñeneen ni Guinée-Bissau Guinée-Conakry Guinée-Bissau ñeneen ni sa Guinée-Bissau da nga leen gis fofu nonu ñoom tam ci faju bi lañ ñëw ut garab. So you were not the only one who was interested in his claims to a cure in AIDS. Bon mi ngi melni du yow rek ité won dal pour dem faju ci fajam AIDS am bi. Wow. And what did you have to do to apply for the program? Légui lo def pour mëna bokk ci programme bi faju bi. They ask you have to bring passport size like 4 passport size. So that's why I brought there, then they give me a form to fill, then I fill my form, then after I leave it with them there. So they say that when they meet me, then they'll call you with my phone number and the type of HIV I have in my body. Lu ñu la dé laaj moy dañ la dé laaj pour nga indi sa 4 passport size bi. Légui so indé lolu ba paré nga bay fa sa téléphone number ak yow bam façon sa jangoro bi naka la tudda lolu yeb dang koy bind ci form bi nga fill ko
waaw su paree nga toog si kër gi ñoom suñ paree dañ lay woo. So this was in 2009. Can you tell us when you were eventually called? lii mu ngi xewoon 2009 kañ lañ la mujj a oo nag gannaaw gi. That was 2015. loolu 2015 lañ la nekkoon. So you actually had to wait for 6 years to actually get admitted into this program? Yes. Bon toog nga xaar juróom-benni at balaa ngaa dugg ci faju bi. Yes. Wow. And that was because it was so popular, so many people wanted to be on it? Yes. mooy ne dafa siiwoon ba nga xam ne ñëpp a bëggoon a bokk ci faju bi. Waaw noonu la meloon. And how often were these treatment programs conducted? Programme yi faj boobu ñu doon def naka la daan faral di amee. I think it was like every year. Every year. Or sometimes it will. I realized that there's 1 or 2 years it does not happen. But apart from that, it used to have it every year. foog naa dafa dee am at bu nekk de am na at bu ñaari at yoo xam ne fajut waaye bu loolu passé at bu nekk la dee faj. Were you told the actual number of participants per program? xamoon nga ñaata nit pour saa yu mu jëlee ay nit pour faj leen ñaata la daan faral di jël ci faj bu nekk. I don't know of the others, but the first year I went there, that year they take 50 people. xaw ma bu ñeneen ñi de waaye man suma time bu mu jotee juróom fukki nit la jëloon ñooñu la doon faj ci sun time bi. And in that particular year, 2009, when you went to the Serekunda Hospital, who was part of the team that consisted of the presidential treatment program? léegi yow atum 2009 bi nga demee foofu pour faju bi ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci faji président bi jamono boobu. Well, like people who are leading, who are organizing, who are responsible for it, or you mean the patients? Yes, please, yes. ñu nekk di toppatoo faji feebarkat yi wala feebarkat yi si boppam nga nekk di laaj. Those who were actually assisting the president, working with him in the program. ñi doon dimbale président bi laa wax ñi ko doon jàppale ci faj bi. Yes, there are many. bari woon nañ de. But the people that I recognize is, whether I can name call the name of the persons. Yes, please, you can go ahead and name them. Okay, it's one Lamin Jata. Bena Lamin Jata. And Jawara. Lamin Jawara. It's not Lamin Jawara, they call him Jawara. I don't know his surname. Okay, Jawara. How ma turam santam way Jawara lañ ko daan oo. And I also see Dr. Mbo there that year. Gisoon naa Dr. Mbo tamit foofu noonu. Would you happen to know what their respective roles were? ndax xamoon nga ñoom ñëpp ku ci nekk lan nga fa daan def. Okay, it was Jawara who was registering people. Like when you want to join, he's the one who take your name and your form and things like that. Jawara moom moo nekkoon di jël turi nit ñi comme soo buggee bokka moo dee jël sa tur jël foo jógee ak lu nekk daal luñ soxla. So Lamin Jata, I don't know about what he is doing, but he was also there working with them. Lamin Jata moom xaw ma woon lan mooy nekk liggéeyam de waaye moom tamit mu fa woon. And Dr. Mbo, I saw him also there. Dr. Mbo tamit gisoon naa ko foofu. Yes. And do you know what his particular role was, Dr. Mbo? Dr. Mbo moom xamoon nga lan la fa daan def. Yes, I just saw him there, but that day he was not doing anything. He just come there and was sitting down because that day there was no treatment going. It was only the only people who I was doing treatment. It was the Cuban doctors. The Cuban doctors were doing the scanning and some other things like that. Dr. Mbo kero bu ma ko daan gis foofu noonu nekkutoon di def dara dafa ñëw dugga rek jéena waaw waaye Cuban doctors yi ñoom ñoo dee nekk di treat nit ñi foofu noonu di faj nit ñi di jox nit ñi garab di lewis. But did you know that Dr. Mbo was actually part of the program? Yes, I know that he was actually the part of the program. In fact, at first, before I got there, he was the first person I contact. He's the one who told me that, that's where they used to normally take people, register people. Degala, Mr. Mbo, bokon na si program boom because suma first dem before funu mom la njëkkoon a jokkol mom mo ne degala li am na te place nangam foofu lañ dee fajee nit ñi. Okay, thank you very much. So come 2015. Yes. léegi atum 2015.
Where did you actually go to for this treatment? Fanti mbopam nga demone pour faju ji. It was Ndemban Clinic in Bakau. Fofu Ndemban Clinic Bakau. Nen demone. Do you know what batch of the program you actually belong to? Yow ci bañ batch nga bokkon ci programme faju bobu. I was not counting the badges, but I think it might be like the 8 because, I mean, the last badge was, I think it went up to about 7, so I think I will belong to the 7th badge. Kontaw ma de waye fu na dem ne ba juroom ñaar badge. Fu na ne man ci juroom ñaarel badge bi la bokka. Was it the 7th or the 8th batch you belonged to? The 8th. Juroom ñett badge bi la bokkon man. And can you tell us what, if any, differences there were between your treatment program and the ones that you had heard of before? Na di ñu mëna wax nak am na ben outé bu am ci faj gi nga xamné mom lañ doon faj yeen seen fan ak ñeneen yi nga xamné déggoon nga leen bala seen boss. Okay. I mean, the others, those people, they gather them at one place. They don't go out. But for us, we are taking it as outpatient. You come and drink, I mean, you go home. ñeneen ni ñoom dañ leen boole woon benn place dajale leen benn place fa leen di dëkka ñu dem naani garab bi waaye ñun outpatient lañ ñun dañ dem naan garab ba pare ñibbi suñu kër. And do you know if you were the first batch that actually participated in this kind of program or not? Xam nga ndax yéen ay woon kuréel bi njëkk yi nga xam ne yéen leen daan fajee noonu ngeen ñëw naan garab ñibbi ci yéen la commencé woon. Yes, it started with us. Si ñun la starté. What about the program being conducted at the Ndemban Clinic in Bakau? Were you the first batch to actually go there as well? Program biñ doon defee ci l'hôpital bi ñoo wax Ndemban Clinic bi nekk Bakau ndax yéen tamit yéen ay njëlbeen yi nga xam ne fa ngeen dooree faju. Well, I couldn't say that because, I mean, that's why I found them, but I don't know whether there were some badges before us, but that's why I found them. Loolu moom mun ma ko wéral parce que man buñ demee foofu noonu fekkoon na ñeneen badge foofu noonu. And in 2009, at the Sarakunda Hospital, you've already told us those who were responsible for the treatment program there. What about in Ndemban? Were they the same people or did they actually change? Atem 2009 wax nga ñu ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci faj gi 2015 nag boobu ba nga commencé faj bi ndax ñooñu la woon ndax wecci nañ leen. Yes, I mean, the people who are saying, I don't see Jawara there, and Jara was at Jerekunda General Hospital, and Dr. Mbo, I don't see him as well. The people I met there, he was Ansumana Jame, and Lamin Jata, and Auntie Numa, and the others. Nini ñu ma fa fekka ñoom Jawara bokkutoon foofu noonu moom ak Mr. Mbo ñu ma fekka foofu noonu mooy Ansumana Jame ñimma ak Lamin Jata ñooñu laa fa fekka. And the one who used to give us medicine is called Lamin Kamara. te ku nekkoon di ñu jox garab bi moom Lamin Jata Lamin Kamara la tudda. He's the one who will give us the. moom moo ñu daan jox garab bi ñu naan. Yes. And who was Ansumana Jammeh? Kan mooy Ansumana Jammeh? I learned that he is a relative to the former president Yaya Jammeh. déggoon naa ni dafa bokk ak Yaya Jammeh former president. And what was his role in the program then? Moom lan mooy woon taxawaayam ci programme bi faju bi. Anyway, I mean, when you go there, you first see him. You have to go and see him then, and he will ask you some questions and I mean, what type of HIV you have and your status, and he just interview you and just ask you some certain questions before you started the treatment. Mom so agé bala ngay door di nan sa garab si mom ngay ñëk dem mu laccé la sa tour bi li sa problème li sa fièvre bi naka la tollu dal dafa melni si mom ngay ñëk dem mu melni daf lay sort of interview bala ngay door sa door di nan sa garab bi. Do you know if he was actually heading that program there at Ndemban? Xam nga ndax faju biñ doon def Ndemban fofu ndax mom moko jité won. Yes, he was the head. Mom mo nekkon jitt bi fofu nonu. And can you confirm that this was still the presidential alternative treatment program headed by Jammeh himself? Da di nga mëna wéral né ben tay ci ben faj bi président Jammeh doon jité rek mom lañ doon def fofu ca Ndemban. Yes. Wow. Bena faj bi la. You also mentioned Auntie Nima. What was her role? Da nga fi ku ñoo wax Auntie Nima de mom lan moy won taxawayam?
Yes, what they told me about was he was responsible for people who are diagnosed with asthma and hypertension. I think things like that. That's what she was. That's what was her responsibility. He was not. I mean, treating the people who live with HIV. He was not treating them. Luma degon ci mom ñu ne mom nit ñi ñoo xamne dañu am febar asthma ak yeneen ni mom bokkuton ci ñoo am HIV AIDS pour jappalé ne mom dal ci walu febar kat yi ñu am asthma ak yeneen febar yi mom ci ñom la nekkon di topoto. And these are the diseases that you've mentioned, hypertension and as well as asthma. Yes. These were diseases that were part of the presidential treatment program too. Yes, yes. Yinga fitu ni hypertension and asthma you tam dafa bokon ci faji president bi. Yes. Wow. Do you remember Auntie Nyima's surname? Ande la ko nga Auntie Nyima momu naka la santa? I think it's Baji. If I don't forget, I think it's Fogna Baji la de yes. suma fatewut fogna Baji la santa. And during this program in 2015, did you ever meet the president? Ci faju bi ñu def atum 2015 ndax jotoon nga gisante ak president ba? No, I never met with him. No, musuma gisante president bi. So unlike the other programs or batches where he actually administered medicine, he did not go through in your case? Yes, he was not coming because as what he said, I mean, now he have trained these people, they can do whatever, I mean, he can do, so there's no need for him to be coming there. Mom lu mu waxon mu ne fu mu nekk ni jaruton mom mu ñew legi comme amna ay nit yo xamne jangal na len ba ñu mun liggéey bi mom dal jarut mom mu ñew ñom dinañ ko mëna topato comme num ko bëggé. So his team were fully qualified to handle the treatment without him? Yes. Wow, non la waxon. Can you tell us in this case then how the treatment was actually administered on you and the others who attended? Dañu mëna wax faj bi naka lañ la ko daan fajé yow ci sa bop ak ñeneen ñi nga xamné sax ñu nga fa won. Yes, when you go, they just give you the concoction in a cup, then you drink. Ñom dal so démé dal dañ lay tiba garab bi rek tiba rek jox la nga naan. And who was actually in charge of that? Kan mo daan joxe garab yi? Lamine Camara. How was the medicine measured? Naka lañ daan nattee garab gi? It was just in a cup, a cup of tea, where people drink a cup of tea. It's a cup. Comme kaas tea ni rek buñ dé nané tea. Bu leen dé jël tiba garab bi jox la nga naan. And you were supposed to drink all of it? Yes. Wow. Dé naan garab bi yépp. You said you were supposed to go each day and take the treatment because it was an outpatient yes. one. Wow. Nga ne yow daan dem rek naan garab gi ñibbi waat sa kër te dalu ñëwoon benn place. Yes. So what time would you normally go to take it? Ban waxtu nga daan faral di dem? I have to go to early. I used to go there early in the morning. Dama dé téla dem. Suba tel. Around what time? La dé dem. Ban waxtu? Just around 6 to 7. Body 6. Body 7 you the 5 feka Yes. agana. And 7:30, they said by 7:30 should find out that you are there so that you can take the Ñu medicine. né 7 daf la wara fekk fofu nonu fu nga wara jëlé sa garab. And how often would you be given that same dose of medication you were given in the morning? Garab boobu ñu la daan jox suba naka lañ la ko daan faral di joxe? It's like 2 times or 3 times a day, but normally, I mean, they do it because it's outpatient. They give us, 2 times a day, twice a day. Lu ñëk bi dañu waxon dang koy naan ñetti yoon ci bés bi waye after buñ gisé né ñun outpatient lañ ñi légui dañ koy naan ñaari yoon ci bés bi. And were you there on both occasions? Did you come in the morning and later on, or how was this done? Naka nga ko daan defee dang daan ñëw suba pare ñëwaat ngoon? Yes, no, I only come in the morning. When I come in the morning, because I was working. So when I come in the morning, then I have to drink. When I drink, around 7:30. I used to stay up to 8:30. Then I drink the second one. Then I go home because I have to go to work. Numa ko daan defee mooy si suba suma ko naanee 7:30 dama dee toog foofu noonu ba 8:30 man naanaati bu ngoon bi after ma soog a ñibbi mun a dem liggéey. And is that 8:30 in the evening? Léegi 8:30 juróom-ñetti waxtu genn wàll bi nga wax ni ngoon la wala suba bi? No, it's in the morning.
Okay. In the si suba si dama de nan 7:30 ma nanati 8:30 pour ma muna dem liggéey. Did you say that you drank it in the space of 1 hour? Yes, 1 hour. Wow. Ko de nan bena wattu be la de nan ñaari kasis ko fe ma muna dem liggéey. Was it on all occasions that you would drink the medication at the Ndemban clinic on the site? Ndax saa yu nekk nga daan dem naanee garab bi foofu ci Ndemban clinic ci boppam. Yes, sometimes, I mean, they will give me, I bring a 5-liter gallon, they'll fill it for me, then I take home, then you'll see, if I not that, when the time comes, I just drink it from there, because I cannot be coming and going all the time. Mu ñentel bi dañ ma joxone 5 liters bidon pour ma yobbu ko ci kër gi comme time bi ci joté ma mun ko naan because munuma dem bes bu nekk fi be demban bes bu nekk mun ma ko def. So from the program being a program which patients were admitted, later on it was turned into an outpatient program, and now you're just telling us that there was also a takeaway service. Yes. Mu melni dal dañ ko commencé won di jël nit ñi di leen tëral benn place di leen fa faj gannaaw gi ñuy wax nit ñi ñuy ñëw di naan ci seen garab di ñëw ak dem gannaaw gi sax ñu far nag di leen jox garab bi ngeen di dem moom. But I mean, you see, that one, if they told me that that's not allowed, but they just do it for me because I always complain that I cannot stay there and work it, so that's what they do. But they say that they don't normally allow that. Lolu sa waxon nañ ma ne man rek man lañ ko defal because dañ jégan nu may joytoy ne affaire bi dafa sori dem ak ñew bi dafa metti lolu motax ñu defal ma lolu waye duñ ko daan nangu. So in those cases where you had the takeaway, then you would administer those drugs on your own by yourself. Mon gannaaw gi nga xamé ne dang da indi bidon ñu solal la ci garab bi dafa melni dal gannaaw gi ya ko daan naanal sa boppa. Yes. Waaw, non la démé. So tell us what the treatment was. What was this medication that you were given? Garab bi ñu daan jox lan la woon? I mean, it looks like, I mean, a brown water stick in, it's just thick, I mean, just like a concoction of any sort, you know. Garab bi dal comme numa ko mëna explainer lu mu nuro moy dafa melni am garab bi ni ku ñuul waye ndox la ndox bu ñuul la far be paré ndox bi dafa far. You say it was sticky as well? Yeah, thick as, yes. Sometimes it's thick or sticky? Yes, it's like when it comes fresh, it used to be like normal, but when it's when there for some time, like 2 or 3 days, it becomes sticky. Garab bi dal sunu nekké garab bu es dafa dé halatani waye su yagé dafa dé mendi lu ratax ni. Yes. Are you saying that the medication would basically go through a process of fermentation? Yeah, fermentation, yes. Wow, dafa dé dem be forox sa. What was the taste and the smell like? Yes. Xet gi ak ciafka bi naka la daan mel bon su démé be forox. Yes, when it reaches into that state, I mean, to drink it is become a problem because it's bitter as well as it smells and, you know, smell bad. So you find it very hard to drink. Garab bi su démé be forox kay nanam dafa dé metti parce que dafa dé wex be paré xet bi dal xet bi neexul so koy nan nal neexut garab dafa dé gëna naxar. But I assume that you would still force yourself to drink it because you were hoping that this was the cure. Wa yakal nané ak nu mëna mel nonu tamit dang daan forcer rek nga naan ko nit bobu ya ngay sentu ne daf la faj. Yes. Wow. Apart from this brown thick liquid, was there any other medication you were given? Yes, there's another one that looks like, I mean, should I get a sort of, you know, it's just like they put milk there and that also they give it to us. Wow, am na benen tamit mu melni ciura gete la sax so ko xolé dang def fonni dañ ci yokam mew bobu tamit dañu daan jox garab bobu nonu ñu naan. We've heard evidence about another kind of medicine called chakri. Do you know if this is the one that you're referring to as chura gete in your case? Amna ko ñu fi waxit ne garab yi daan naan am bokk na ci bi ñoo oyé chakri ndax xej na bobu nga wax ne modé nuro chura gete. Yes. Wow, bobu la. Were there any other kinds of medication apart from these two? Gannaaw ñaari amna benen garab bu ci bokk. Yes, there might be another ones, but these are the two that I know. Muna am benen tamit mu fa way ma ñaari la xam man. And the chura gerte one as well, was it administered in the same way as the brown liquid? Bi di nuro chura gerte ndax ning ko daan nané nun nga daan nané benen bi nga xamné bu ndoxé la. Yes. Wow.
In what circumstances would you be given the brown liquid, and in what circumstances would you be given the chura gerte? Ci yan jamono lañ la jox bu ndoxe bi ak ci yan jamono lañ la jox bi di nuro chura gerte? For me, I first begin the treatment with the brown one. Man si buma door moy bu brown bi bu ndoxe bi bobu la dooron. When it goes for some time, they started giving me the other one. Waye buñ demon be yaga si lañ door pour jox ma bu chakre bi bu churay bi. Yes. And how long did you take these medications for? Garab yi nak ci ban dir nga ko naan nga jeexal di ko naan ñaata weer wala ban àpp daal? Yes, I take them within 3 months. Dama ko den mëna naan ñi ñetti weer. And what was the effect of the drugs as you had anticipated? Did it cure you? Did you see an improvement in your health? Naka nga gisee woon garab bi nag dañ ci séntu woon amoon nga ci faj na la wala baaxoon nag sa wér gu yaram? No, I cannot. I don't feel any effect. I mean, from those drugs, from those concoctions that I think. Man dal si man gisuma dara yeguma dara lu ma defaral de si garab bobu nonu. And how long was the treatment supposed to last? Te garab yoyu faju bobu yep ci kañ la warona jeex? They said the treatment is supposed to last for 6 months. Ñu ne faj bi dafa wara dem be juroom ben weer. When did it in fact end? Kañ la mujjé jeex nak? Yes, because after that, I mean, we were told that we are going to stay. They are going to, I mean, gather us at one place. But that does not materialize. I mean, it was, and in the ending, the concussion was not coming, and. Just take it slowly in short statements so that the interpreters can follow. You can stop there and then have to continue. Waxon nañ sax ñu ne dañoo boole benn place tajum benn place waaye after loolu mujjewuta am sax after mujjee bi sax garab bi balaa ñu am ko sax dafa dee xala yaaga. It was not even coming. I mean, okay, it was not coming. It was not coming. Mujjee bi sax nekkuñu woon di am garab bi sax. So what eventually happened? Did it stop at some point? Légui lu mujjé xew nak far dañ tok amatu len garab bi. Yes, it stopped at some point. Waaw mujjé ni affaire bi dafa stopon amuñ garab bi. And whilst you were taking this alternative treatment, were you also taking your conventional drugs, the ARVs? Jamono ji nga xamé né yang doon faju fofu ci garab nit ku ñuul yoy na président bi daan jox ndax yaangi continuer won di jël sa yenen garab tubaab yi nga daan jël bala lolu? No, I was not taking them because they said when you are taking this traditional medicine, it does not mix with the conventional medicine, so I have to stop it. No, garab tubaab mom dama ko tegon bor parce que luñu wax moy soy nan garab nit ku ñuul do ko mëna bolé ak garab l'hôpital so lolu motax ma tégué ko bor ma continuer di nan garab nit ku ñuul. And can you tell us what difference there was between you taking your ARVs before you joined the program and after you joined the program and you started taking the alternative treatment? Légui lañ ñu mëna wax nak ban outé nga sétlu ci jamono ji nga xamé né bala nga doon door faju bobu ya nga doon naan garabi ARV bi ak gannaaw bi nga ko bayé ba jël yenen garab yi yan outé nga gis? Yes, I was before joining this presidential treatment program. I was healthy. I can do anything that I want to do. But after when I stopped taking the ARV and started drinking this, that's the time all my problems starts because I started having problems, you know. Degala man bu bala may door faji president bi dama don buma don jël garab bi ci lopitaan bi fekk dama wéron mun na def lu nekk ma ngi health on be buga dé waye buma dooré di jël garab bi ci president bi ci la suma wér bi yaram bi dal door di ma jox ay jafé-jafé. And what problems did you encounter? Yan jafé-jafé nga daan janko wante? I developed, ulcer, and I never know about ulcer. I never know about ulcer, you know. Amon na ulcer, te musuma wona am ulcer sax. Musuma xamne sax am na ulcer. And diarrhea. Bir bu daw. Yes, and my, I used to be, how to call it,
And anemia all the time. I used to complain of my blood used to go down. So. Ba pare dama daan complain lu bari sax ni suma deret bi dafa dee over la wàcca. Yes. What was the cause of these health problems that you had? Yes. Lan mooy woon sabab bi taxoon ba nga amoon jafe-jafe yi sa wàllu wérgu yaram. Yes, because before taking this traditional medicine, I never experienced such. I never have. Ulcer. I never have ulcer. My blood. I never have anemia. You see, and so many other sickness that I have seen in myself. I never have those things. Because bala man may door jël garab bi si nit ku ñuul nii si président bi musuma expérience dama day am naa feebar yi nii comme anemia diabetes yooyu noonu ulcer kay sori musuma koo yëg suma yaram bi time boobu maa ngi overall healthy. So are you saying that the presidential alternative treatment was responsible for these health complications that you had developed? Ne faju bi nga daan faju ci président bi la moo waral jafe-jafe yooyu nga mujj am ci sa wérgu yaram. Yes. Because when I was taking it at the end, even to swallow something, it used to give me problem. In fact, that's what prompted me that I have to go back because I have to eat, because I cannot eat. When I want to eat anything, it cannot pass through my throat. Loolu moo taxoon sax parce que bu ma doon naan garab bi sax dama amoon problème pour ma wana dara sax mënuma ko woon loolu moo taxoon ma ne xaaral ma dem si lopitaan bi dem checki suma problème suma bopp. And what was responsible for your difficulty in swallowing food? Lan moo taxoon ngay daan am jafe-jafe pour nga wan na lekka. Yes, because of the concussion I was taking. That's what because I never experienced that when I was taking before I come there. I never experienced that. That does not happen to me. Parce que garab bu ma daan jël loolu moo taxoon parce que balaa ma fay dem loolu musuma dal garab bi xam naa loolu moo taxoon man du ma dee mun a lekka du ma dee mun a wana dara. And the concoction, did it do anything to your mouth or the area around your mouth that caused you not to be able to swallow? Garab bi dafa am dara lu mu def sa gémmiñ gi ak yooyu ba tax mënuloo wana benn ñam. Waaw. Yes, because I used to suffer from something called the doctors they call it a fungal infection. My tongue. When that happens to me, I don't have appetite. I cannot eat any food. Dama daan am problème comme lu anglais de wax fungal infection docteur yi loolu lañ gis suma laamin bi loolu moo dee tax du ma dee mun a wana dara. So you're saying that there were substances in this alternative treatment that basically caused a fungal infection in your mouth? Yes. Bon dafa melni amna lu nekk ci garab bobu ngeen doon jëfoo boo xam ne moo waraloon loolu nga xam ne moo la joxoon feebar sa làmmiñ. Waaw loolu la. Because before going there, I don't have that. I don't use that. Parce que balaa may dem di jël garab bi si président bi moom musuma experience loolu noonu. And did the treatment cure you of AIDS? Never. It never cured me of AIDS. Feebar bi garab bi musuma faj. And it made you unhealthier? Yeah, it made me unhealthier. Wow. Yokka suma problem bi. And what happened after your treatment stopped, after you had been told that there was no more medication? Can you tell us what happened thereafter? Biñ la waxee nag ne fi mu nekk nii amatuñ yenn garab yuñ leen a jox ndax mun nga ñoo wax lan a xew gannaaw boobu. Yes, when they told me there's no medicine and I'm getting sick every day, when I go there, I ask for help. I cannot have any help, so I told them now, okay, because if people you don't have any medication, you cannot do anything. Waaye buñ ñu waxoon ne garab bi jeex na léegi man ma doot nag di feebar bis bu nekk dama dee feebar léegi su ma demee foofu noonu pour compléter man pour ñu jox ma garab. Continue. Yes, they say the medication is finished, and the president is not in the right place. So I tell me every time when I go there, they tell me that the big man is not in his right place. Waaye luñ ma dee tontu ñu ne fu mu nekk nii garab bi amatu te président bi léegi fu mu nekk nii nekkut palaasam. Waaw loolu lañ ma dee tontu. Do you know what that meant, that the president was not in his right place? Loolu lu mu daan tekki buñ la waxee ne président bi nekkul fi nga xam ne fa la wala nekk. Yes, I never asked them about what that means, because if I don't really cannot, if I want to ask them, maybe I might have something that I would not like. So when they tell me that,
loolu musuma na la laaj lan loolu lan la tekki président bi nekkut si palaasam parce que dama ragaloon xëy nga su ma la laajee ma jëlee fa loo xam ne daal du ma ne moo tax musuma la laaj. Why do you say that? I mean, what did you suspect was the reason he was not in his right place? Lo da nga wax lolu yow na biñ la ko waxe yow nit ñi sa fogaay boppa lan nga fogoon ne seen wax bobu lu mom la tekki. Okay, at first I cannot understand, but later I think I understand that that was not very far with the 2000 and it was like something, it might be something political because it was not very far from the 2016 election. I mean, by then they were, doing things to was the election, preparing for the election and so many other things. That's why, he was unable to continue with the treatment. Man laajuma leen loolu lan la tekki waaye man suma gis-gis xam naa affaire yi politique bi tamit jot na pour loolu président bi mu ngi bisi foofu noonu pour toppatoo affaire yi élection bi loolu moo tax léegi ne fajatut kenn man noonu laa ko gisee. So at that time, his priority really was not to make any form of medicine. His real priority was his political career. Yes. Is that what you're saying? Yes. Non la ko gisee man. So did they do anything for you during these times that you had gone there and you were sick? Jamono biñ fa doon dem nonu amna dara luñ la daan defal na comme ka yang fa dem te yaangi febar. Yes, at one time, they give me drip like water because by then they said I was dehydrated. So I was very weak by then. They give me a bed and put me some drip on my body. Wow, what bobu nonu after si lañ ñew ñu ne xamna dama sona torop ñu ne légui dañ ma yokal ndox si lañ ma jox lal ñu door dama yokal ndox nak. So they had nothing else to give you but put you on drips? Yes, that's the only thing they do to me. And some tablets that they told me to drink so that, maybe, because he told me that also I have anemia, my blood level is down, so I have to take those tablets for them to help me. Wow, joxon nañ ma ay garab tamit yu ma warona nan parce que ñu ne dama am anemia, so il faut ma nan garab yu pour ma mëna jappalé suma bopa. So when the miraculous drug had finished, they had to resort back to conventional medicine. Mo ngi melni bon ba garab bi kemtan bobu passé dal ngeen delu wat ci garab tu babbe. Yes. Wow, non la démé. So what eventually happened to you? Gannaaw gi nak lu la dal? Yes, eventually then I found out that these people they have nothing to help me, so I have to go back to the conventional medicine. So I told them that I decided to go back to conventional hospital. I want to go back to the hospital to check my health. Si mujjentel bi man si la gis ne deug ñi amuñu garab buñ may faj non la lay wax ni man fu mu nekk ni man dama wara bayyi ma delu ci l'hôpital bi fu ma doron di faj suma bopa pour ma mëna am suma wër bu yaram. And how did they react to this news? Bang leen waxé lool nak ñom naka lañ ko gisé? Yes, when I speak to Lamin Jata and he called Auntie Nima and explained it to her. Lolu Lamin Jata la ko waxon mom Lamin Jata si la wo Auntie Nima mu expliquer ko. Yes. And how did they react? What did they tell you when you told them that you wanted to go back to your conventional medicine since they were not helping you? Yes. Ñam lan lañ la tontu nak bi nga leen waxé ne dal da nga bëgga delu wat ca faju bang daan faju ndax té ñom seen faj bi dal dimbelewu la. Yes, they told me that, okay, we can allow you to go, but, then I told them that I have to go to where I came from, Hanson Care. They told me, Lamjara told me, no, don't go there, because when you go there, they will not accept you. Man sila lay wax ne man fu mu nekk ni damay delu ñu ne ma okay mën nga dem waaye man continue di wax leen ne damay delu hands on care seulement la mi njat ni bu delu fofu non because so demee fofu non gaay duñ la jël dañ lay daaxa. So despite the fact that they couldn't treat you, they tried to discourage you from leaving? Yes. So what did you eventually do? Légui nak lo def ci mujjantel bi? So he told me that now we have to go to Serekunda General Hospital because there is a place there. So la waxon ne légui da nga wara delu da nga wara dem Serekunda Hospital amna place bu fa nekka. A place where they used to give antiretroviral virus.
place boo xam ne foofu dañ dee joxe anti retrovirus foofu dañ dee faj HIV virus foofu noonu Serekunda hospital. And what happened when you got there? Bang fa demee nag lana xew. Yes, when I go there, they just take my blood and check, whether I have the sickness in my body. Then after when they confirm it, then they put me on ARV. ñoom bu ma demee foofu noonu si leen jël suma deret bi pour seet ndax feebar bi am naa ko buñ seetee suma deret bi si lañ gis ne am naa feebar bi si lañ ma door di jox ARV. And Serekunda Hospital was initially where this whole presidential treatment program had started. Te ci lopitaani Serekunda bi fa la faji président bi commencé woon. Yes, but by then they no longer do it there. It was changed into a conventional hospital. Like where they used to do so many other things there. Like as it is now. Wow, time boobu noonu buñ léegi fekk ab ñoom bàyyi neen di faj nit ñi foofu di teg nit ñi foofu noonu pour faj leen feebar HIV léegi dafa mel ni comme topitaan bi nu mu mel nii noonu la meloon man bu ma demee pour jëlaat suma garab bu lopitaan bi. So they had progressed from the alternative treatment to conventional drugs. Yes, they have changed it to conventional drugs. Wow, léegi dafa mel ni daal bàyyi neen garab nit ku ñuul ñu delluwaat ci garab tubaab. Yes. noonu la meloon waa. So how did you feel after you were referred to Serekunda and you started taking the ARVs? léegi nag loo yëg biñ la toxalee yóbbu la lopitaan Serekunda nga di fa jël ARV. Yes, because what happened there is like they don't know my medical history because they never know that I have been taking it before and they never learned that also I have to stop it and go to the presidential treatment. Then they don't know that as well. They just take me as normal like any other patient just coming first. lu xewoon mooy man bu ma delluwaate si lopitaan Serekunda hospital gars yi xamuñu woon ne man dama musoon a dem foofu noonu pour ñu gis ne man dama am feebar bi bañ ma door di jël garab bi ba ma bàyyi garab bi dem jël garab nit ku ñuul si président bi ñoom man bu ma fa ñëwee dañ ma jël rek mel ni nit ku ees kuñ door di gëstu mbir feebar bi. So what was the effect of that? léegi nag loolu naka la mujjee. Yes, okay. That one, before I go into the presidential treatment program, I used to take 2 tablets a day. But when I come back there at first, I found out that they changed. Now they only give 1. So that one, you have to drink it at night, only 1 time. So affaire bi lu xew mooy man bala may dem si presidential treatment bi ñaari garab lañ ma daan jox foofu noonu waaye bu ma delluwee dem si lopitaan bi ma ñëw fekk ne benn garab lañ ma day jox te garab boobu noonu guddi laa ko waroon a naan. So now, but anyway, I feel better for the first time, but later, I learned that also I'm not quite okay, so my health is deteriorating. So waaye loolu tamit sax tane woon naa sax comme tuuri tane rek waaye after si laa gis ne suma wér bu yaram ba léegi non léewut wéruma daal. Did you take any other steps? am na yeneen jéego yoo ci jël nag. Yes, I have to take another steps because normally when they say when you start taking it drugs, when you stop it, when you come back again, and sometimes it persists, it stops, it cannot, it will not take effect on the sickness. Come again? I'm sorry. I said. mu ne dafa nekk ne su fekkee ne garab gi da nga commencé di ko jël nga jékkee-jékki bàyyi ko soo ci delluwaatee nim la war a fajee du la mun a fajee noonu. Very good. So now, when that happened, but for them, they also were unable to realize that. The doctors there at Serekunda Hospital, they don't realize that. waaw loolu moo amoon waaye ñoom docteur yi ñu fa nekkoon at Serekunda Hospital ñoom xamuñu woon ne loolu moo am. So now I have to live there and go back to hands-on care. loolu moo tax ma mujjee bàyyi foofu noonu dellu hands-on care.
And hands-on care is where you were before you started the presidential treatment program. That is where they had referred you to from MRC. Yes. Hands-on care moy fa nga nekkon di faju bala nga dem ci faji president bi mu melni wa MRC fofu lañ la ebalo. Yes. Wow. And what happened when you went there this time? Legi na bi yon ba nga démé lana xew. So when I went there, I mean, the doctors, they realized that I was very, very sick. I mean, so now. Buma demee foofu noonu docteur yi ñu fa nekk si hand on care si lañ gis ne man dama feebar bu baax sax. And even themselves, they were scared. I can see that in them, they were scared. Feebaroon naa ba ñoom seen boppa sax ragaloon sax man suma boppa dina yëg naa ne ñoom sax dañ ragaloon. Why were they scared? Lu tax ñu ragaloon? Yeah, they were scared because they said that my CD4 have come up to 7. Len ñu ragaloon parce que ñoom seen boppa luñ ma waxoon ñu ne suma CD4 bi wàccoon na ba 7. What does that signify? Loolu lan la tekki? It means I was very, very sick. Loolu moo tekki ne man dama feebar bu baax sax. Please go ahead. Egalel. So now, I mean, what they did was they said, I mean, because okay, now that I mean, it was like the medication that I was taking from it was not, I mean, controlling the sickness. Comme daal luñ ma woon mooy garab bu ma nekkoon di jël nekkutoon di métti di sonal feebar bi suma yaram bi pour daal xatal feebar bi nekk suma yaram bi. That is the medication you got from Kanifing, yes. Serekunda Hospital. Waaw loolu la. Yes, it was resisting it. Dafa mel ni daf ko doon may doole daal. Yes, it was resisting. It was not taking effect on me. Nekkutoon di defar dara suma yaram bi. Yes. The word was resisting. It was resisting it, not that it was giving it more power, as you say. No, it was resisting. The sickness was resisting the medicine. Waaw feebar bi daal Trying to correct. Feebar bi daal mu dafa amoon doole trop suma yaram bi. Yes. So what happened at hands-on care? What did they do? Lan mo xew hands-on care luñ doon def? Yes, Dr. Sabele, as what they told me at MRC, he know this sickness very well. So he told me that alkali, I mean, sorry. Waaw comme docteur Sabali comme lu ñu waxoon si man lu ñu waxoon si moom ak MRC ne nit ko xam ne nit ko xam feebar bi la nit ko mun a faj la moom moo ma ne. He told me, I mean, you have to change your drugs because the drugs that you are taking is not making you any. mu ne ma fu mu nekk nii sa garab bu nga doon jël il faut ma sensé ko. because garab bu nga nekkoon di jël nii balaa nga ñëwaat fii nii nekkutoon di la jàppale. Yes, that's what helps me. loolu moo ma jàppale woon. So what kind of treatment were you then put on? Léegi nag ban façon faj lañ la daan faj ban garab lañ la daan jox? I mean, he changed it like in the morning I used to take 3 tablets, in the evening I take 3 tablets. léegi dafa mel ni dafa yokk affaire bi si suba dama dee naan ñetti garab ci ngoon man naan ñetti garab. And what happened after you started to take those drugs and you changed your treatment? Gannaaw bi nga wéccee nag garab yi nga doon naan lan moo xew? Yes, no, I mean, thank God I'm feeling better. léegi fu mu nekk nii moom alhamdulillah maa ngi tane bu baax. Yes. I can do everything, I can work, I can do anything. mun na def lu nekk dama dee mun a dem liggéey dama dee mun a def lu nekk. Yes. The alternative treatment that you went through, the presidential treatment, does it still have an effect on you despite the fact that you are feeling better and you have changed the treatment? Faj bi nga xam ne moom nga doon faju ca faji président bi ndax ba tey am na loo xam ne mu ngi ko def ci sa yaram bi dëgg la bàyyi woon nga ko ba commencé waat yeneen garab ba loolu di la dimbali ci sa wérgu yaram waaye faju booba nga doon faju ndax amul benn loraange bu mu def ci yow. Yes, of course, still, because the fungal infection is coming out, and okay, for the ulcer one, that one, I mean, it was not, it's inactive for the moment. It does not attack me, but for the fungal infection, I always, it comes, and when it comes, I have to take a medication for it so that it can stop. dëgg la loolu ba tey moom may sonal comme lu mel ni fungal infection bi léegi moom may sonal li su ñëwee dama dee mën a jël beneen garab su ko defee ma mun koo contrôle waaye ba tey daal affaire bi daal moom may sonal.
So some of these problems are reoccurring, and therefore the treatment has had some permanent damage on your health system. Bon li febari li la lor ni li mo dem di ñëwaat dafa melni faju ba nga faju won fofu ca président ba ben tay amna ay lorange yo xamne mu ko def ci sa yaram bi. Yes. Wow. Apart from the health impact, what other impacts did this treatment program have on your life? Gannaaw jafe-jafe yi nga xamne yang ko am ci sa wàlli wérgu yaram bi faju boobu nga faju won ca président ba nak lan la la jural yow ci sa yaram ci sa dunda. Yes, it made me lose my job because when I feel sick, I was unable to job. My boss have to tell me to stop working because I'm sick. I cannot work. Lolu taxon na bema ñaka suma liggéey bi parce que buma febar bu metti bobu no suma boss dafa demon be mu ne ma légui da nga wara tok ci kër gi da nga wara bay nga tok ci kër gi. And this was as a result of the alternative treatment that you were taking. Yes. To loolu yëpp li ko waraloon mooy garab boobu faju boobu nga xam ne yaa ngi ko doon faju fële ca président bi. Yes. Yes. When you had first been diagnosed with AIDS and you were taking your ARVs, you were still able to work normally. biñ la njëkkee wax ne da nga am jàngoro AIDS bii nii ba pare yaa ngi doon jël garab bi ARV terewul yaa ngi doon liggéey. Yes. Yes. Lolu dëgg la dama doon liggéey. And just to conclude, if you can tell us what other impact this whole treatment has had on your life. Pour jeexal rek su fekkee ne mun nga ñoo wax faju boobu yan façon yi jafe-jafe la indil ci sa dunda. Well, I mean, because it made me to have ulcer which I don't have it before. Garab bi indi na ma jafe-jafe ulcer parce que amoon faj ulcer time boobu noonu. I mean, it really disturbed my life. It really disturbed me. It made me lose my job. Taxna tamit ba ma ñak suma liggéey bi tamit. Yes. Thank you very much, Mr. Witness. Mr. Chairman, I hand over the witness to you for any questions you may ask. Jërëjëf seede bi léegi ma jébal la chairman bi bu dee ñoom tam am nañ luñ la laaj. Thank you very much, Counsel, and thank you very much, witness, for coming to testify before the commission. Jërëjëf council jërëjëf seede bi yow tamit li nga ñëw pour joxe sa seede fii ci kanam council bi. And you again, we would express our sorrow that you had to be taken through a treatment program that was fraud, fake, and criminal. Yow tamit nag ñu ngi métitlu ci li nga xam ne moom nga jaar ci mbiri ay tappaleeg ay mbiri jubadi yoo xam ne jaarale nañ ko ci faj goo xam ne ñu ngi la ko doon fajeetu dégguwul. I hope Gambia doesn't have to go through this kind of experience again. Te yaakaar naa ne nag réewi Gambia fii façon bi dootu fi mun a amati mukk. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Commissioner, you have the floor, please. Witness, Yes. I have one question for you. am na lu ma la bëgg a laaj. If you had the opportunity to meet ex-President Yaya Jammeh again in your life, bu la yàlla mayoon nag ba nga tasewaat ak président Yaya Jammeh what would you tell him? loo ko wax. What I would tell him is that you are lying to people. What you say is never true. You are just trying to kill people. Lu ma koy wax mooy suñu dajee dama koy ne yow da nga doon fenal nit ñi rek yow li nga waxoon ne da nga mën a faj AIDS loolu du dëgga yow da nga bëggoon a rey sa nit ñi rek. Well, thank you very much. There are no further questions. If you have any final remarks to make, witness, please proceed to do so now. Okay. Yes, I want to thank the whole TRRC from the executive, secretary, from the CEO to the last man, because maa ngi jërëm mbootaay TRRC bi jëlee ko depuis ci chairman bi ba ku nekk koo xam ne mu ngi liggéey ci TRRC bi fii. Yes, because since I started coming here, I started feeling that I'm a person, because when I come here, I was treated like a person. Man depuis bu ma dooroo di ñëw fii nii lu ma gisal man suma boppa ne gars yi dañ ma doon toppatoo ba ma yëg ko suma yaram ne man dañ ma toppatoo ba ma
gis ne man nit laa dañ ma toppatoo bu baax fii nii. Yes. For that being the case, I cannot thank you enough. waaw loolu moo tax duma leen mën a jërëm rek pour jërëm leen du doy. Yes. But I mean, the only thing that I'm having now, I need support. waaye lu ma leen bëgg a ñaan mooy fu mu nekk nii dama bëgg a dimbal. Yes, because I mean now I think accommodation is a problem. fu mu nekk nii sax dëkkoo ak ay sax awma ko. Yes, because I mean I'm not working. I mean I'm just sitting at one place. fu mu nekk nii nekkuma di liggéey te maa ngi toog benn place. Yes, so I'm just appealing to the TRRC people and everybody who is listening to this thing that for them to give me a hand. fu mu nekk nii maa ngi ñaan TRRC bi ak ku nekk ak ku ma mën a jàppale parce que fu mu nekk nii awma liggéey awma fu may dëkk. Yes, that's what all I have. I mean for you. lii laa am pour wax leen lii laa am pour ñaan leen. Thank you very much indeed. Again, witness for your testimony and for the suggestions and requests that you have made. We will take those into account as we proceed with the finalization of our report at the end of our mandate. jërëjëf seede bi ci sa kàddu yi ak sa xalaat yi ak sàkku yi nga sàkku yëpp dinañ ko bàyyi xel bu baax nag ci tëralin yi nga xam ne moom la ñu tëral mu bokk ci li nga xam ne mooy sas biñ gàccoo. This brings us to the end of the proceedings today. I thank you all, commissioners, secretariat, staff, interpreters. Everybody, it's been a very long day, notwithstanding the technical difficulties we had at the beginning. But all is well that ends well. We were able to do the 3 witnesses that we had planned for. Thank you all very much indeed for your contributions. The meeting is adjourned. Tomorrow morning we meet again at 10 o'clock sharp. Thank you. Meeting is adjourned. Former Dream Park, Senegambia, or through approved dealers. For more info, call 446-1060 or 446-1061. The world is at your fingertips with the XCAF DTD decoder. Hello Gambia! Your television experience is about to be transformed to the next level. Enjoy amazing features with the new DTT decoder by XCAF. Watch television in high definition and excellent sound quality. Watch Gambian channels such as GRTS, QTV, Star TV, Paradise TV and MTA with one decoder, all for free. That's not all. For a monthly subscription of $510, you get 60 international channels from your favorite football leagues, news, African movies, telenovelas, cartoons and much more. Get the decoder for $2,040, which comes with free installation, 24/7 customer and technical support all year round, and 1 month free subscription for only $510 thereafter. Get the decoder at XCAF Gambia, located at Hendon Court Building, former Dream Park, Senegambia, or through approved dealers. For more info, call 446-1060 or 446-1061. The world is at your fingertips with the XCAF DTD decoder. Hello Gambia! Your television experience is about to be transformed to the next level. Enjoy amazing features with the new DTT decoder by XCAF. Watch television in high definition and excellent sound quality. Watch Gambian channels such as GRTS, QTV, Star TV, Paradise TV and MTA with one decoder, all for free. That's not all. For a monthly subscription of $510, you get 60 international channels from your favorite football leagues, news, African movies, telenovelas, cartoons and much more. Get the decoder for $2,040, which comes with free installation, 24/7 customer and technical support all year round, and 1 month free subscription for only $510 thereafter. Get the decoder at XCAF Gambia, located at Hendon Court Building, former Dream Park, Senegambia, or through approved dealers. For more info, call 446-1060 or 446-1061. The world is at your fingertips with the XCAF DTD decoder. Hello Gambia! Your television experience is about to be transformed to the next level. Enjoy amazing features with the new DTT decoder by XCAF. Watch television in high definition and excellent sound quality.